Hello, good morning church. Selamat pagi semua, nembiak Tuhan. Praise God, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari kita naikkan doa kita naikkan sembah kita naikkan pujian kita. Hanya buat Yesus Kristus, Allah Raja Tuhan kita. Amin. Mina diberi kita ngagai Tuhan, no Raja kita ianya Tuhan Jesus. But before that, come let us pray, commit our heart, commit this time into the mighty hand of the Lord. Kita nyerah ke jam tu, awak tu ngagai jari Tuhan tip pada puasa. Come let us pray, invite the presence of the Lord is in the midst of us. Kita bersampi awak kemulia hadirat Tuhan nyerta kita bak dini-dini ajak nur kita ke pagi tu. Aram kita nyerah ke jam ngawak tu ngagai jari Tuhan. Sampai kita. Apa di surga kami berterima kasih ngagai nuan ke pagi tu. Apa nuan Tuhan yang mana dalam penghidup kami. God, we thank you God for you are so good to us, O Lord. Dan saat ini Tuhan kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji, kami mau menyembahmu. Dan saat ini Tuhan kami mengundang Roh Kudus Engkau untuk menyertai setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Untuk memenuhi, untuk menjamah, untuk menyentuh setiap pribadi pada pagi ini Tuhan. Menggunakan Roh Kudus-Mu. Haleluya Yesus. Iraba katalaba sekarabaya daralabaraba. Come let us invite the presence of the Lord. Arab kita yang lalu ke penatai Roh Kudus. Haleluya rabasika daralabarabarabaria karalabarabara. Kita muji Engkau jakuk tenyelai. Oralaba karararasiki didididididididi analama. Syaralabaraba kiridi adarabasidi analama shikaralabarabarabaya. Uralama sikididididi andalabasid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 i
We worship you, Jesus. Hikalama serere shikaralama rama rama katala kuturubu sekerere. Terima kasih Tuhan Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini saat kami berkumpul Tuhan, di keluarga kami, di rumah kami, kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita rasa bahagia ya, walaupun kita berjumpa secara online pada pagi ini. Mari kita katakan, hari ini ku rasa bahagia karena Tuhan sentiasa baik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan, bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari katakan, kau sahabatku, kau
sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan, bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, oh the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, oh the earth. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, oh the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord, oh the earth. For God is great. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Lagu ke Tuhan, lagu baru. Lagu ke Tuhan semua dunia. Lagu ke Tuhan, lagu baru. Lagu ke Tuhan semua dunia. Tuhan besar, Kau patut dipuji. Tuhan besar, Kau patut dipuji. Lagu ke Tuhan, lagu baru. Amin. Lagu ke Tuhan semua dunia. Lagu ke Tuhan, lagu baru. Lagu ke Tuhan semua dunia. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, oh the earth. Hallelujah. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, oh the earth. Hallelujah. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, Raja kami. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah yang tertinggi. That you are in the highest, oh God. There is no other name. The name of Jesus is the worthy to receive all the glory, to receive all the honor. Minat nama Jesus siku aja. Tip mado tinggi, tip mado besar, tip mado mulia, tip mado patut dipuji. Terima kasih Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Thank you. Hallelujah, Jesus. Lord, we want to sing praises to your name. Tuhan, kami akan muji nama Tuhan. Kami mau puji namamu Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name.
your name is great, oh God. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ku mau puji namamu Tuhan, ku mau puji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan. Namamu besar Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Ku mau puji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan. Namamu besar dan patut dipuji. Oh, I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ku mau mulia namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. For your name is great and greatly to be praised. Oh, worthy is the name of Jesus. Patut menamanwa, tinggi menamanwa. Oh, your name is holy, your name is great. Shakatalaya rala berekere asarabakuru daralamanere ikarala seke merekandala kerere batsuru botela kandara shikara manana matere kere bala kururu botela sa urara mama matere beshiri bala katalayande. Hallelujah, hallelujah, we praise you Jesus. Lord, we worship you. And we declare, God, that you are our King, you are our Lord.
that Jesus is our Lord. Nuanme Tuhanku, Nuanme Rajaku, Nuanme Idi mulia di dunia, Engkau di surga. Nuanme Tuhanku, Nuanme Rajaku, Nuanme Idi mulia di dunia, Engkau di surga. Ku nyembah Tuhan Tuhan, ku nyembah Tuhan Tuhan, ku muji ngemesai ke nama Tuhan. Ku nyembah Tuhan Tuhan, ku nyembah Tuhan Tuhan, ku muji ngemesai ke nama Tuhan. You are my Lord, you are my King, you are the Most High on the earth and heaven above. I worship you, O Lord. I worship you, O Lord. I worship you, O Lord. I praise you, I glorify your name. I worship you, O Lord. I worship you. I worship you, O Lord. I praise you, I glorify your name. Aku nyembah Tuhan Tuhan, ku nyembah Tuhan Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku nyembah Tuhan Tuhan, ku nyembah Tuhan Tuhan, ku puji ngemesai ke nama Tuhan. Ku puji ngemesai ke nama Tuhan. Ku puji ngemesai ke nama Jesus. Oh, what a beautiful name it is, that the name of Jesus. Nada nama ti besar, kelimpah nama Jesus. Saralamayane. Haleluya, rabakiriri shiriri analalamayandai. Haleluya Jesus, Tuhan meti besar, Tuhan meti tinggi Tuhan. Kami muji Tuhan, kami nyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus Tuhan.
Tuhan. Kristus Tuhan kami. Yesus Kristuslah Tuhan. Yesus Kristuslah penolong kami yang ajaib, penolong kami yang sungguh, penolong kami yang sejati. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber segalanya. Kami pujikan namamu, kami tinggikan Kau ya Tuhan Yesus. Sebab namamu-lah yang kami sanjung, namamu-lah yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk masa ini. Apabila kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan mengajar kami dan menguatkan kami Tuhan. Terutamanya ajar kami Tuhan untuk bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah namamu, berkatilah semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan, di dalam alam maya ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang terikat Engkau bebaskan, bagi yang memeluk kekuatan Tuhan, biarlah kekuatan dan penghiburan kepada setiap mereka. Kami menyerahkan semua doa kami, pujian dan penyembahan kami, hormat dan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. God bless you. Good morning, brothers and sisters. Selamat pagi menyadik dalam Kristus. Welcome back to our online service. Selamat bertemu baru kita bagempuro online kita bakal ke sekali tu. We want to thank God for another weekend. Kita berterima kasih kepada Tuhan labar kita minggu ya kudah di tengah kita. That we can come together to worship God and also to hear His words. Kita boleh datai gempuro lalu muji ninga kejakut Tuhan pagi itu. Okay, so this morning I would like to share with you something from Book of Psalm. Jadi pagi itu aku dekat mai kita berarti aku dekat berkongsi ke Ari Siti Ari Mazmur. We're going to learn from chapter 121. Kita dekat belajar Ari Mazmur 121 tu. Just a very short passage from 1 to 8. Ini Siti genteran Mazmur te pandai. So we're going to read it in Iban and English will follow along. Aram kita sama maca Mazmur 121 tu. Tuhan kepenjaga kita. Aku nengkadah ngagai bukit. Hari ini penyawab aku dekat datai. Penyawab aku dekat datai hari Tuhan. Te udah ngagak langit ngau dunia. Ya ngai nejuk kenuan rebah. Penyaga nuan dekat seruran nyaga nuan. Ya kenyaga orang Israel. Endak ngantua, endak tindua. Tuhan dan nyaga nuan berari. Yang ngimai nuan lalu nyaga nuan. Mata panas nak ngedis kenuan lebuah siang hari. Lalu bulan nak ngedis kenuan lebuah malam hari. Tuhan dekat nyaga nuan hari semua uteti jai. Ya dekat ngibun nuan likun. Tuhan dekat nyaga nuan lebuah nuan berjalai. Engau pulai kenyau hari dia tu. Nyentu ngagai belama-lama ya. Let's pray. Aram kita bersampai. Father, we want to thank you Apa kami berterima kasih as we come before you. lebuah kami datai ngagai nuan. We want to learn how to lay all our burdens before you. Ajar kami Tuhan, awak ke kami ngingkas lalu ngengkah ke semua mak kami, berat kami mua nuan. Because we are your children Laban kami tu Tuhan anak nuan. and you are our Father. Lalu nuan apai kami. And we pray that, Lord, even this morning, Kami bersampai Tuhan awak ke pagi tu. may your Holy Spirit come and quicken our hearts Awak ke Roh Kudus nuan Tuhan negu hati kami. so that
that, Lord, we can learn from all this passage, Awak ke kami Tuhan boleh belajar ari gentran bab kudus kita baca kami tu tadi. so that our heart can be lifted. Awak kati kami Tuhan diperangsang. Our hearts will once again be filled with joy. Lalu awak kati kami dipenuh kebaru ngau pengaganuan. Even in this time of pandemic, Ba lebuah ba musim pandemik tu. we pray that, Lord, even when many of the people are sick, Biar megak mayuh orang kesakian. or either in a difficult situation, Lalu ba masa atau kebatimpuh tetusah. so we believe that, Lord, this is even more critical for us to come before you. Kami nemu Tuhan utai tu penguji ten untung kami tengasuh kami pedis datai ngaganuan. So that, Lord, we know who we are looking upon. Lalu Tuhan awak ke kami nemu ngagai siapa kami merniang. We want to thank you Kami berterima kasih. and praise you in Jesus' name. Lalu muji nuan dalam nama Jesus. Amen. Amin. Amen. Now this morning my title for my sermon will be, We Have an Almighty Help. Jadi tajuk kebaku ke pagi tu ianya kita bisik penyaup ti berkuasa. Do you know that we have this help Kita nemu kena kita bisik penyaup tu. that can help us in all occasion? Ianya tadi ia boleh nyaup kita dalam tiap-tiap utai. It can help us in all situation. Ia boleh nyaup kita bak mayuh macam utai ti nyadi ngagai kita. So here is, although it's just a very short passage, Tajapan genteran tu pandai dibaca kita. but I think we can learn many things. Dan kita boleh belajar mayuh utai, mayuh perkara. Now, chapter 121, Jadi dalam Mazmur 121 tu, it's actually a song of ascent. jadi tu dari sitik lagu ari sidak yati ziarah. That means it's the time when people climbing up the mountains and wanted to go to Jerusalem. Ianya tadi tu Mazmur sitik ari Mazmur ke lagu sidak ya ke kena sidak ya nike ngagai Jerusalem. That is the time when they not only they will be climbing, but also at the same time they will be singing these songs. Jadi dia tadi ukai semina sidak nike nurun bukit ajak lebuah sidak ke ngagai Jerusalem tang lebuah sidak ke nikiknya tadi dia sidak ya berlagu ke 121 tu Mazmur tu. During the time when they come to celebrate maybe Passover or either some other celebration, Jadi lebuah maya sidak ya kak nguluk pengerami baka pengerami gawai Paskah tau ke gawai-gawai kebukai rambaunya bangsa orang Israel. many people travel from very far. Jadi mayuh sidaknya tadi datai ari mayuh macam nur bas selampur menua Oh. bisik datai ari jauh. Or either they have to climb all the way up to Jerusalem. Jadi dia tadi sidak ya lalu niki ngagai Jerusalem. So it can be a very difficult time. Jadi dia tadi lebuah mayuh sidak yang ngalawak menua Jerusalem. It is Dia very- tadi sidak ya mayuh macam pemedis. It is very tiring. Inya tadi sidak ya lelah. Or either when you are climbing, you might get hurt. Jadi lebuah kita ke nikik bukitnya tadi bisik sedak ente tertingkap kini lalu pedis. You might be bitten by either insect or either some of the animals. Tahu ke bisik sekedaknya tadi engkau ketup utai, ketup indo utai, ketup serangga, tahu ke bisik jelu ke bukai. Ba lebuah maya sidak ya ke ngagai Jerusalem. So even during this time, they will be singing these songs confirmed to themselves. Jadi lebuah sidak ya ke ngelawak Jerusalem hari penjalai ti jauh dia tadi sidak berlagu ketuk kena ngering ke semangat sidak ya. Knowing who the helps are. Lalu sidak ya nemu hari ni penyaup sidak ya datai. So firstly, we can see that they say we lift up our eyes to the hills. Jadi ke satu kita boleh medak sidak mada aku nang kadah ngagai bukit. So from far they can see Jerusalem. Jadi hari jauh sidak udah medak oleh medak Jerusalem. That is their goal. Jadi Jerusalem tadi siti hari matlamat sidak ya. Siti hari tujuan sidak ya. This is a place where they want to go. Jadi Jerusalemnya siti nuti dekat dituju di lawak sidak. So as they look at the goal, Jadi lebuah sidak yang medak ngagai tuju penghidup sidak ianya. they will be able to continue to climb the mountains, the Jadi hills. ngaunya tadi lebuah sidak ya fokus ngagai matlamat sidak ya, tuju gol sidak ya. Dia tadi sidak ya lalu bebenar, bekerja keras, berusaha. So brothers and sisters, today when you have problems, Sarito menyadik lebuah mayanuan
bisik penanggul. Today when you are worried, Lebuh maya nuan bisik pengirau. what is your goal? Nama tujuan nuan. Where are you looking for help? Lalu dini nuan ngigak penyawab. Are you looking to God or either are you looking to man? Bisik kena nuan mernia ngagai Tuhan tau ke nuan mernia ngagai manusia. Or maybe you just close your eyes and wait for the problem to go. Tau ke nuan semina mejam ke mata nganti masalahnya lari hari nuan. So here you can see that Psalm 121 was actually telling us God is our help. Jadi dito kita meda dalam Mazmur 121 ya kita meda Allah Taala nya penyawab kita. He said my help comes from the Lord. Lalu ayat kedua penyawab aku dekat datai hari Tuhan koyau. I don't know how long you have been believing in Jesus. Aku nak nemu berapa lama kita udah Arab nitih ke Jesus. But do you know that Jesus is a help at all time? Nemu kena kita Jesus nya penyawab kita tiap-tiap masa. Any situation, Bak dia dapat dalam setiap perkara. He will be able to help us. Ia boleh nulung nyawab kita menyadai. So here when He says that, He will help our feet not to be slipped. Lalu ketiga yang lain nejuk ke nuan rebah. In verse 3 says He will not let your foot slip. Jadi ayat ketiga nyebut ia lain nejuk ke nuan rebah. Sometimes maybe it's because we have pain or either we are weak in our thigh or either legs. Jadi kita lebuh kita ke pedis kaki atau ke patung kita kaki kita nya lemah lemik. So that's why sometimes when we walk with my trip, Jadinya lah kadang-kadang tadi laban patung kita kaki kita nya tadi lemik dia kadang mimit kita tersangkut dia kita boleh terap labuh. or maybe even difficult for us to walk because there is pain. Lalu pia begak labahnya bisip pemedis kaki kita bisip pemedis dia tadi ngasuh kita berjalai pun nak boleh laju. So we have weakness in our physical body. Jadi dia tadi kita bisik pengelemi dalam tubuh kita. Many times we are sick. Kadang-kadang kita bisik penyakit, kita sakit. We have financial problems. Kita bisik masalah keuangan. So these are our difficulties. Jadi tok metade nama tok penusah kita. Not only our weaknesses, Bukan semina pengelemik kita aja, but also at the same time you'll be able to see there are some problems actually have been created by other people. lalu pia megak penanggul megak datai ari utai tadi gagak orang ke kita. Or either is from outwards elements. Ari dunia luar atau ke ari luar kita. That's why in verse 6 say the sun will not harm you by day nor the moon by night. Lalu nyalai kebuah ayat 6 nyebut mata panas nak ngemedis kenuan lebuh siang hari, lalu bulan nak ngemedis nuan lebuh malam hari. So this is a psalm, this is a song. Jadi tok Mazmur tok ke lagu. This is the way they write it is like, oh, the sun will not come and harm you. Jadi dia tersirai emada bulan nak ngemedis kenuan mata panas nak ngemedis nuan. Normally we think that, oh, the sun, don't really harm us. Jadi lalu kita berunding nadai mata panasnya ngemedis ke kita. Actually, if you stand, if you have too much of sunlight also, you will cause cancer. Dan menyadari kita terlalu berjemi. Au dia kita berjemi lama-lama, ia oleh natai ke kanser mega. Now at night, of course, the moonlight also, you will most probably will not cause you any problems or harm you. Lalu pia mega ante malam bulan ini bisik ngemedis kita ante nunda kia. But most probably, I think the psalmist was actually helping us to see that there are problems from outside. Jadi itu utai uji dipada ke pemazmur tu ngagai kita ianya bisi penanggul penusah ti datai ari luar. Or sometimes it's also come from nature. Kadang-kadang nya datai ari nama tu alam semula jadi. Some disaster. Maka nama tu penusah menua bencana alam. Like recently, yesterday have been raining so hard that everywhere is flooding. Jadi pia baka ari lebuhnya hujan banget. Au teng ngasuh ke banjir ba sekedak nur. Some countries actually having problems with typhoon and flood. Lalu bisik mega menua bukai ianya te dikena tinggang penusah menua ianya tadi baka banjir au baka ribut kudai. At the same time, it caused this landslide.
Lalu pia megate ngasuh tanah pun berbisik berkansat. That is also what happens in Japan recently, Nya utai kenyadi ba menua Jepun empai lama tok tadi. where many are still disappeared, still cannot be found. Nani mayu bisik orang tadi alu berada ditemu, alu bakal kelenyau pia aja laban hari penusah penyangga menua. So here Bible says that God will protect us, whether it's even from our physical body or our own problem. Jadi dia tadi itu temadah ke Tuhan dekat nyaga ke kita secara fizikal, hari penanggul kita. But even the problem from outside. Ukai mina secara fizikal aja, pia mega hari dunia luar, hari utai luar. Mega Tuhan nyawup kita. God will take care of us. Tuhan dekat nyaga kita menyadai. Protection of God will be upon us. Lalu dia tadi perlindungan Tuhan semampai ngau kita. Not only all kind of problems, God can help us to prevent or either to protect us. Jadi ukai semina Tuhan ngelindung kita, tau ke ngiar ngerari ke penanggul penusa leman penguji datang ngagai kita. But the Bible also telling us God can protect us whenever or either wherever we are. Yang pia mega Tuhan dekat nyawap kita bak dini lalu bak jam bak tiap jam kini kajak kita. So when the Bible says the Lord will watch over you coming and going both now and forevermore. Jadi ayat ke-8, Tuhan dekat nyaga nuan lebuh nuan berjalai ngau pulai kenyau ari dia tu nyentuh ngagai belama-lama ya. So whether you come out from the house Tadi nak ngira nuan tadi nuan pansut ari rumah nuan. or you go back to your home, Tau ke nuan pulai ngagai rumah nuan. or either it says here even today or either forevermore, Jadi ditu nyebut dia tu tau ke sampai belama-lama ya. God will protect you, God will be with you. Tuhan dekat nyaga nuan, Tuhan dekat ngau nuan. Now today there is many people who have these problems, Jadi sari tu mayu orang bisik penanggul beketuk. problem of fear. Ia nyak penanggul ke penakut, penanging. They fear that there will be something that happens to us when they go out. Sida ia takut keluar, au ngai ke bisik nyadi utai nama-nama ngagai orangnya. Sometimes when they don't feel comfortable, sometimes they don't even dare to sleep. Lalu bisik mega orang ke ngasai kedirik nak lantai nyentuh ke sida itu tusah tindua. They are worried whether they will get up the next morning or not. Sida ya irau banyak sedanya dani pula sama ada sida uleh dani tau kena. Or either sometimes we worried about our family members, or either some people who we love that they might die. Lalu pia mega kita irau ke orang ke dikerinduk ke kita, diri sebiliak kita takut ke sida ya mungkin sida nya ninggal ke kita mati. They become so worried until sometimes they will cause themselves to be sick. Jadi dia tadi ketegal hari pengiraunya ting ujung ke orangnya tadi nyau sakit. So that is why it's very important for us to have this peace in us. Jadinya kebuah penting serta berguna menjadi kita bisik pemain tu dalam kita. So today God want to help us to understand. Jadi sari itu Tuhan kak kita ngajar kita awak ke kita nemu serta mertika. Come to Him. Ianya datai ngagai Tuhan. Look upon Him. Lalu perniang mengagai ia. Lift out your eyes and see look at the hills. Engkadah lalu perniang mengagai bukit. The hills represent the God. Jadi bukitnya ting ngelambang ke Allah Ta'ala, Tuhan kita. God will be the one. Jadi Tuhan pume. The Bible was telling us God will not slumber or sleep. Jadi Tuhannya temada penjaga orang Israel. Allah Ta'ala kira sembah kitanya. Ukai Allah Ta'ala te ia nak ngantu Allah Ta'ala kita nak tindua. Many times people worried because God did not listen to or answered our prayer instantly. Jadi mayu orang tadi takut ketika Tuhan tu nak nyawut sampai kita tekalaknya. Maybe they think that God must be taking a holiday or vacation. Oh kita berundia Tuhan tu nyo bercuti makan angin. He went to Langkawi, that's why he cannot hear my prayer at the moment. Oh Tuhan tu ngagai Langkawinya kebuah nak nyawut sampai aku dia tu. We call him, maybe the phone go to the recording machine. Atau ke kita tadi berunding Tuhan tu kita bersamping ya ia bakal nama tu jakuk kita nya direkam nganti maya Tuhan bisa hari ya ningah jakuk kita nya. That's why the answer have been delayed. Nya lai nya kita berunding engkau nya meh Tuhan lalu sampai nyawut sampai aku bisa
tetangguh mimian. Maybe sometimes some things happen during the night. Tau ke bisi uteh ti nyadi bak lebuh malam hari. So I was thinking, will God be sleeping? Am I, going to trouble him during this hour? Lalu kita berunding, kita kap sampai ngagai Tuhan. Oh, kadang-kadang ngaco Tuhan kat tindu aku tok ku kita. The Bible want to help us to see that is not the problem. Jadi buku kudus dekat ngajar kita nya ukai masalah ya. That will not be a problem. Jadi nya ukai masalah. Because God is all presence, He is everywhere. Laban Tuhan tu omnipresent. Ia beuli apa dini-dini aja. And then He don't have to sleep. Dari Tuhan nak ibu tino wa. So you can call Him anytime through prayer. Dari nuan oleh datai ngagai Tuhan, telefon ngagai Tuhan, ngangau ngagai Tuhan, nengah sampai. Anytime you are in need, Jadi bak dini masa aja, bila-bila masa aja. you can just pray unto Him. Nuan oleh datai bersamping ngagai Tuhan. Even sometimes when you feel that, how come God is not listening or either respond instantly. Tahu ke nuan berunding, oh nama kebuah Tuhan nak nyawut ke sampai aku, nak nyawut aku tekalatnya. Because He is always there and you will hear your prayers. Jadi Tuhan semampai bisa dia, semampai ninga ke sampai kita. Either now or even after this. Nangira dia tahu pergilah tahu ke bila-bila masa. Now and forevermore He is there. He wanted to hear your prayer. Dia tahu nyentuh ngagai lama-lama ya Tuhan dekat ninga ke sampai kita. The New Testament Bible was telling us, when even before we pray. Jadi bab penyanggut baru temadah ke kita sebedau kita minta bersampai. God already knows our needs. Tuhan udah nemu ke utai dipeguna ke kita. But yet He still want us to pray. Tang Tuhan agak kat kita bersampai menyadai. Because He want us to come close, draw closer to Him. Laban Tuhan kat kita itu datai semak bergaul ngau Tuhan. He want us to learn to pray unto Him. Lalu ya dekat kita belajar bersampai ngagai ya. As like children come to their parents. Baka anak te datai ngagai apa indai. And to call out to the parents. Ngangau ka indai ya. To ask for whatever they need. Lalu minta semua utai te diperlu kebalannya. Although they already know everything. Tajak pun apa indai ya te nemu utai te patut dipeguna anak ya. So today God want us to come and pray unto Him. Allah Taala saritu dekat kita datai ngagai ya, bersampai ngagai ya, berkaul ngau ya. Now you can be ensure. Jadi kita uliah pasti, kita uliah yakin. No, we call unto Him. He not only He will hear our prayer. Jadi dia tadi kita datai ngagai ya, ukai minat Tuhan nyawut sampai kita. But also at the same time we know that He is Almighty God. Pada masa yang sama kita nemu Allah Taala te berkuasa. That's why at this verse 2, nyalai pada dalam ayat keduanya. Now when they claim that our help comes from the Lord, but the maker of heavens and earth. Lebuh sida ngelem tu ianya penyawut aku dekat datai hari Tuhan. Kita mendak adanya te udah ngagak langit ngau dunia. So the God that you are calling to, jadi Allah Taala te dikangau kenuan. Is the Almighty God. Allah Taala te berkuasa menyadai. Is the one who created heaven and earth. Allah Taala te ngagak langit ngedunia tu. If you go back to Genesis, nanti kita mendak bab pemungkal, you can see how God actually created heaven kita and boleh earth. mendak bakani ko Tuhan tu tadi ngagak nempak dunia tu. Just by giving a command. Semina ngau mansut ke perintah tau ke leka jakau. God say let it be lights. Dari awak ke dia bisa penampak. And there is light. Lalu dia meh penampak. You see, so that's why God is able to help you. Nyalai Tuhan oleh nyawup nuan menyadai. God is not short-handed. Jadi Tuhan jari Tuhan ndak pandai. He's not weak in in power. Lalu pia maga Tuhan ukai lemi, ukai nadai kuasa. Although sometimes He delay answering our prayers. Saja sampai kita nya tadi tetanggu hendak disawut tekalanya. Or He hold His answer for our prayer. Jadi tahu ke ya bakal ngetan ke sampai kita, ngetan ke jawapan untuk sampai kita. It is not because that He cannot help us. Ukai ketegal Tuhan ndak oleh nyawut kita. But He is He have His own ways of doing things. Sang Tuhan bisik cara Tuhan pun.
Okay, in Matthew chapter 19 verse 26. Kita medak dalam buku Matthew 19:26. Matthew 19 ayat ke-26. Okay, Matthew 19:26 says this. Jesus looked at them and say, "With men this is impossible, but with God all things are possible." Matthew 19 ayat ke-26. Jesus mernia ngagai sida lalu berjako, "Ba manusia utai tuna uliah. Tang ba Allah Taala semua utai uliah magang." Do you believe that? Arab kena kita kenyak menyadai. The God that you call upon Allah Taala te dikangau ke kita. is the Almighty God. Allah Taala te berkuasa. He can do all things, Ia boleh kerja ke semua utai. not just partly, but all things. Ukai semina mimit aja, ukai sebagian aja tang dalam semua utai. Now, this Matthew chapter 19 actually is talking about for the rich man to enter heaven is very difficult. Jadi dito lebuat jako bab kedua sekali baca kita dalam Matthew 19 menyebut ke pasal orang kaya tak tusah tamak ngagai serga. Jesus give an example like this camel will need to go through the eyes of the needles. Lalu dia Jesus madah ke Siti sempama lebih senang ngagai unta tamak ngagai lubang jarum. According to some materials that we understand, the eyes of the needles doesn't mean the actual eyes. Of course, it can. We can say like that also, but actually it doesn't mean that way. Jadi dia tadi ABC sekedar ari komen atau ke material madah ke ia ukai nyebut pasal lubang jarum ke dikena katanya. Dia mega nanti kita guna ke ngumbai lubang jarum pen uliah ga. It's actually talking about a smaller gauge to this to the cities. Jadi dia terdatang lubang jarum ke Jesusnya, ianya dua pintu penama lubang jarum yang tadi adalah pintu penama ngagai siti bisnis sebengkah menua. So normally for a city during that time they will have two doors. Jadi lebu bisik maya rambaunya subak bersiti tau ke sebengkah menua, ia sebenarnya dua pintu tau ke kumbai kita pintu gerbang. During daytime they will open up the bigger door. Jadi lebu night time. Daytime. Lebuah siang tadi, sidak muka pintu ke besai. For the so for all the chariot or either for all the camels and everybody to travel and go through. Jadi dia tadi senang bala baka kereta kuda, kereta kebukai, tau ke bala unta tadi senang tamak nengah pintunya nanti lebuah siang hari. But during night time, nanti lebuah malam, in order for them to prevent the enemies attack, laban sidak ya tadi kena sidak ya nama tu nyaga diri hari diserang musuh, ngai ke musuh senang tamak. they have to lock or either to close the big gate. Jadi dia tadi sidak ya lalu nutup pintu gerbang ke besarnya. So if it is necessary, they have to open the smaller door. Jadi dia tadi sidak ya nanti perlu sidak ya muka pintu kemit lebuh malam hari. Most probably can only allow one person to go through. Jadi dia tadi ya semina oleh di tengah siku orang aja. So according to some theologians, that is what Jesus is saying. Jadi dia tadi nitiah kebala pakar teologi sidak madah nyak meh utai te disebut Jesus mayanya. Actually for me, I think the actual needles is much better. Jadi tang baku lubang jarum ke jarum nar ke kena kita berjayatnya lebih mana lagi erti ya. Because for a big camel, in order for him to go through the eyes of actual needles is going to be more difficult. Jadi dia tadi auti kita berarti ketik jarum kemit dikena kitanya tadi nanti unta ke tamak tentu nadai jalai lah nyemit aman. But in the opposite way, when we see that Jesus is saying, for man is impossible, but with God all things are possible. Lalu dia tadi lebu Jesus nyebut, lepas semua utai bak manusia, utainya nak uliah menyadai. Tang bak Tuhan semua utai uliah magang. Although it's very difficult for the rich man to enter heaven, but still, if they believe in Jesus, they still can go to heavens. Laban
Tusah no orang kaya dekat tamak ngagai serga tang nadai mustahil. Utanya uli ente semua ya Arab ke Jesus. So today, Jesus is much bigger than your problems. Jadi sari tu Jesus lebih besar agi ari penanggul kita. Do not worry that your problems cannot be solved. Jadi nyalain nuan ane yang irau, ane yang takut penanggul nuan dah boleh diputar ke Tuhan. God, God have said to Paul Laban Tuhan udah madah ngagai Paul, that His grace is sufficient for him. ianya pengasih Tuhan cukup. Okay, so today I want to say the same thing to you. Sari tu maka aku dekat nyebut utai tisbaka ngagai kita. The grace of God is sufficient for you. Pengasih Tuhan cukup ungkup untuk kita. No matter what kind of situation you Nangira are in. nama utai nyadi dalam penghidup kita sari tu. As long you are calling out to this God that we believe. Sagi-agi nuan ngangau nempalau minta tolong, minta sawab ari Tuhan ke disembah kita. He can help you Ia oleh nyawab nuan. because He is the maker of heaven and earth. Laban ia mesti ngagak langit ngau dunia tu menyadai. As bigger as your problem, Jadi ni pemesai pen penanggul nuan. the grace and also the miracles that you're going to experience also much bigger. Makin besar penanggul tidak asai kenuan, makin besar penguji tidak asai kenuan, makin nuan medak pengawak Tuhan besar dalam penghidup nuan. So that's why God, the Bible says that He who watch over you will not slumber also. Nyalai Tuhan kenyaga nuan tadi, au nak ngasuh nuan rebah. Don't worry, He will not take leave. Jadi anda ngirau, au Tuhan tu nak cuti, nak kalak bercuti. And also as you pray, God is there to hear your prayer. Lalu lebuh nuan bersampi Tuhan ninga nyaut sampi nuan. So today what you have to do, Sari tu nama utai patut dikerja nuan. you just have to lift out your head and look at the hills or either look to God. Sari tu utai patut dikerja nuan inya nengkadah ngagai bukit, merniang ngagai Tuhan, Arab ke Tuhan. Because many times when we have problems, Laban lebuh tiap kali kita bisi penguji dalam penghidup. most probably our head is always down. Nadi selalu ya kepala kita seruran merniang ke bawah. We always look down. Kita selalu merniang ke bawah, nunduk kepala kita ke bawah. It's going to be very dangerous if we always look down and never look ahead. Jadi kita selalu nunggi yang ngajak utainya. Dekat mai penyai kita utainya bahaya menyadai. So God wants us to lift out our heads, Jadi Tuhan dekat ke kita ngangkat ke kepala kita. also to open our eyes to Lalu- look at Him, Lalu merniang, lalu muka mata kita merniang ngagaya. and not just so close your eyes and maybe crying or either you are just so sad. Bukai nuan tadi mejam ke mata nyabak tu sehati aja. Now when the Bible says that, Lalu lebuh bub kudus nyebutnya, we also have to understand two things. kita patut nemu dua perkara. One, Kesatu, God knows what is best for you. Tuhan nemu utai tip maduk manah untuk nuan. God knows what is best. Lalu Tuhan nemu utai tip maduk manah. Tuhan mengetahui yang lebih baik. That's why that means today whatever you are going through, Nyalai nama ja utai tip benung ditujah nuan, ditapik nuan kesarito. it's going to work out well for whoever love Him. Jadi semua utainya dekat pulai ke pemanah, pulai ke penguntung ngagai orang te Arab ke Tuhan. That's why in book of Romans when He says that all things work out well for those who love God. Nyalai dalam bab Rom nyebut semua utai dekat pulai ke penguntung, pulai ke pemanah ngagai orang te rindu ke Allah Taala. That means even for the bad things, Jadi nya metade reti tajapan utainya jai. things where people think that or either look at it is like no good. Lalu dia terlebuh orang merniang ngagai perkara te nyadinya tadi utainya utai te jai, utai te nak mana. As long God allows those things to happen to us, Sage-age Tuhan ngemendar kutanya nyadi dalam penghidup kita. we know that somehow rather you are going to work out well for us. Jadi semua utainya dekat pulai ke mana ngagai kita. So as we come before Him, Nyalai lebuh kita datai ngagai ya. we don't have to worry how big our problem is. Kita na ibu hirau ni pemesai. Ni pemesai penanggul masalah kita. Because we know that God have allowed us in this kind of situation. Laban kita nemu percaya Tuhan tengah mendar kita tu nyadi menyadai.
And also at the same time, we have to know God knows our limit. Lalu kedua, kita patut nemu Tuhan nemu tatak kita, hat kita. He know how much you can take. Jadi dia tadi Tuhan nemu ni pemayu utai tu boleh ditanggung kita. How long you can take this kind of situation. Lalu berapa lama nuan oleh nanggung semua utai tu. That's why in 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Nyalai dalam buku 1 Korintus 1 Corinthians chapter 10 verse 13. When it says that no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Nadai penguji te udah diasai ke kita, udah diasai ke semua orang. Allah Ta'ala yang tahu dikarap ke. Lalu ia nak nejuk ke kita diuji. Lebih hari te uliah ditat ke kita. Tak lebuah kita diuji. Ia dekat mereka kita jalai kena kita ngelepas ke diri. Ngamik ke kita tan nat ke pengujinya. So it says here, He will not let you be tempted beyond what you can bear. Jadi dia tu tadi Tuhan nak nejuk ke pengujinya tadi. Lebih hagi hari utai te uliah ditat ke kita. Ia nak ngeluai harinya. That means the things that you are going through today, ianya utai te ditapik nuan, utai te benuan ditujah nuan sarito. you are able to bear, or either you can take it. Nuan oleh ngetat kenya, nuan oleh nanggung semua utainya. You will continue to go on Nuan age oleh mansang kemua. because God knows your limits. Laban Tuhan nemu tatak kita. And the second part of this promise is this: but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Lalu kedua dia tadi lebuah kita diuji, lebuah kita diuji. Ini udahnya nyebut ia dekat mereka kita jalai kena kita ngelepas ke diri ngamik ke kita tanat ke pengujinya. So when our situation seems, we cannot go on, cannot continue already. Jadi nanti kita ngasai kenya tadi kita nak boleh nyingkang lagi, kita nak boleh menjalani melalui masalahnya. God will also open the way for us. Tuhan pun dekat merek kita jalai. So that is why the time when you are going through difficult or tough time, Jadinya kebuah lebuah nuan tadi betapi engau pengujinya. you can just pray unto the Lord. Nuan oleh bersamping dengan Tuhan. One, understand that these are the things that you can take it. Jadi dia tadi lalu kita patut nemu kita oleh ngetat kutainya. If you think that you cannot take it anymore, Jadi kita ngasai ke diri, kita nak oleh tat lagi. you can pray and say, God, what do you want me to do? Can you open the way for me? Lalu kita boleh bersampi, Tuhan, nama utet patut dikerja aku, break aku jalai, nur aku nempuh semua utet tau. So today as you are climbing up these hills, Jadi sarito lebuah nuan niki bukit-bukit dalam penghidup nuan. we know that God has prepared something for us up in the hill, Lalu Tuhan udah nyedia ke utai bak tucung bukitnya. up in Jerusalem. Ianya bak Jerusalem. So today when we are climbing, we can continue to proclaim. Sarito lebuah kita terus mansang berjalai. We can worship and praise God. Kita boleh muji, kita boleh nyembah Tuhan. We can continue to pray unto the Lord Kita boleh terus bersamping dengan Tuhan. because we know where our helps come Kapan from. kita nemu hari ini penyawut kita. So here, let us read this again Aram kita maca atau sekali baru. before we finish, before we conclude. Sebedau kita nutup gempuruk kita pagi itu. Tuhan ke penjaga kita. Aku nengkadah ngagai bukit. Hari ini penyawup aku dekat datai. Penyawup aku dekat datai hari Tuhan. Dia udah ngagak langit ngau dunia. Ia ngai nejuk ke nuan rebah. Penyaga nuan dekat seruran nyaga nuan. Ia kenyaga orang Israel. Nak ngantua. Tau ke tindua. Tuhan yang nyaga nuan berari. Ia ngimai nuan lalu nyaga nuan. Mata panas nak ngemedis kenuan lebuah siang hari, lalu bulan nak ngemedis kenuan lebuah malam hari. Tuhan dekat nyaga nuan hari semua utai tejai. Ia dekat ngibun nuan likun. Tuhan dekat nyaga nuan lebuah nuan berjalai ngau pulai, kenyau hari dia tu nyentuh ngagai belama-lama ya.
Let's pray. Aram kita bersampai. Father, we want to thank you Apai kami berterima kasih. because we know that you are always there Labar kami nemu Tuhan nuan semampai bisik dia. and you are always for us. Lalu nuan Tuhan semampai bisik ungkup kami. We just pray that, Lord, you will help us and open our eyes Kami bersampai Tuhan awak kenuan terus nyawup kami, terus muka mata kami. so that we'll be able to see you face to face Awak ke kami Tuhan oleh merning nuan, lalu bertemu mua mata ngau nuan. and to experience your presence here with us. Lalu ngasai ke penatai mulia nuan ngau kami. Or wherever our brothers and sisters is, Badini ajak nuar kami sarito. that Lord, we will be able to experience extra peace and joy with us. Awak ke menyadik kami Tuhan. Bala kami semua Tuhan oleh ngasai ke pemayak nuan. Te besai, te berkuasa. And we pray that, Lord, as we go through difficulties, Oh Tuhan, lebuh kami dalam penguji penusah leman utai te nyadi dalam kami. you will continue to help us Kami bersampai awak kenuan terus nyawup mantuk kami. change our sadness to joy, to become joy, Ubah me sabak kami Tuhan ngagai panjung gagal. that we will always be strengthened Awak ke kami meruan dikeriang kenuan. and experience extra grace and mercy. Lalu ngasai ke pengasihan nuan te lebih besar. Lalu penyinuk nuan te lebih besar lagi. And strength be upon each one of us. Lalu tu akan bersampai awak ke pengeriang nuan tiap-tiap ikut kami ke dia tu. For those who are sick, Ngagaya kesakit Tuhan. we pray for your healings that come upon us. Kami bersampai awak ke kuasa sumanuan nurun atas sidak ya dia tu. And we pray for your protection be upon our brothers and sisters Kami and bersampai megak families. Tuhan awak kenuan merik penglindung ngagai tiap ikut kami diri sebiliak kami. We want to thank you Kami berterima kasih. and praise you. Lalu muji nuan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Jesus kami sudah bersampai. Amen. Amin. Amen. Amin. God bless you. Tuhan berkat ke kita.